Ja, also das muss man nicht AP geben, das sind wir. Ja? No, das ist, also die haben nichts mit Agency Pool oder sowas abgesprochen. Die haben uns reingequatscht und fertig. Wenn, dann müssen die sich bei den Ukrainern durchkämpfen. Aber die haben ja jeden US quasi. Okay? Gut, danke. Ja, weiß, wie man sich mit den Leuten verkrault. Ja, das ist hammerhart. Was heißt das? Ich mache, vergiss es, es war unterirdisch. So schlecht war es. Tobi hat gelacht, aber er lacht über jeden Quatsch. Absolut. Was hast du gesagt, weil ich es nicht abgeben wollte? Oder? Nein, ich habe gesagt, du verkraulst es dir mit allen, habe ich gesagt. Wegen was? Wegen dem, interessiert doch die AP nicht, die kriegt es doch. Und wenn, dann müssen sie sich selber hier rumkümmern. Sorry. Also ich pool das jetzt, mit Tobi jetzt abgesprochen, ich pool das jetzt, einfach um da keinen Ärger zu produzieren. Aber ich bin auch für die Ukraine hier. Aber wer sollte sich ärgern? Nein, aber ich mache das jetzt nicht. Ich mach das nicht. Ist doch gut, das können wir zwei verschiedene Sachen machen. Ist doch gut. Es gibt immer noch keinen Scholz und Harris. Der wollte heute Ja. Wer ist das denn? Das ist doch Scholz und Harris. Ah, doch. Oder irgendwie Aliyev noch irgendwie dazwischen kommt. Wer macht das? Thomas, ne? Tobias Hase und das andere, glaube ich, macht Sven Hoppe. Ja. Depends on how long Tom Slokowini kennst du noch, ne? Ja, wie geht's ihm? Ja, pass auf. Harris Ist der was in Toronto noch? Oder? Ja, der ist gerade. Cool, geht's ihm gut? Ich glaube schon. Ganz, ganz lieben Gruß. Cool, an den denke ich öfters irgendwie auch mal. Lovely young man. Ja. Hast du ihn mal wieder gesehen eigentlich? Den Tom habe ich das letzte Mal gesehen, kann ich dir sagen, der war bei irgendeinem Event in Frankfurt und da habe ich ihn, das ist aber schon 3 Jahre her bestimmt. Ja, der macht für die Thompson, Genau. kauft er die ganzen Archive und sowas auf. Foto oder? Fotos. Also, Nee, die sind doch so Fotofreaks. Und der hat mehrere Archive aufgekauft für die und Prints und. der macht Kunst irgendwie. Nein, aber der macht für die. Macht die Miriam noch was? Ja, Ist die wieder da in der Galerie? die ist bei Margarinschneider. Sagt mir nichts, aber das ist eine Berliner Galerie. Ja, aber Stehen des Nummern vor der Reihe. Oh nein. Tobias, mal die andere Seite, weil die Dame kann Vorlage. Das ist halt Klar, bei und da ist jetzt Director irgendwie. Oh, das finde ich ja gut. Cool.
wenn du da einmal in dieser Branche drin bist, dass du einen Namen hast, das ist vielleicht Habe ich das ja noch keine Kunstgeschichte studiert habe. Ich auf der anderen Seite. spielt aber keine Rolle. Ich kenne so viele Kunsthistoriker, die haben echt keine Ahnung haben. Nee, aber trotzdem. Das ist schon das halt für ja. Teilweise ein Abportal. Aber wenn die da drin ist, ist es macht Spaß und da kannst du auch gestalten, machen. cool. Hat die eine Vollstelle, oder? Ja. Genau, das haben wir mit der großen Leitung. Und die Kinder sind aber den ganzen Tag in der Schule oder so. Der Leitung den tagsüber spielt. Und dann sagte sie hat einen Anruf. Ja, das gibt es. Eine Wohnung in der Ecke auch gekauft. Ach, und dann habt ihr... War Erzieherin früher und die Hälfte ist Das ist natürlich cool. in einem halben Jahr ist mir am Stand die von Toronto und ich glaube, das ist die Hälfte mit. Schön. Das war auch meine Befürchtung. Zeiten Menschen sind immer Das ist mal erst gut. Ja, das ist super. schön. Are they late? Ich wollte nur andere Gesichter zeigen. Ich wollte nur andere Gesichter zeigen. Kostet 5 Mark. Schöne weiße Vorhänge haben sie übrigens. Blaue. Also bei mir sind sie weiß, gell? Na cool. Ich dachte deswegen der weiße. Ich kann sie noch richtig blau machen. Lieber auf, wenn es gleich losgeht. Ja, für das gleiche Hosen muss ich zu umswitchen, weil sie ja hier ein schönes Weiß haben wollen. Ich hab dir doch gesagt, das Weiß stimmt nicht. Hat sie irgendwie drauf reagiert? Ist es alles kaputt? Ja. Kannst du das schreiben, bitte? Kannst du sagen, I Hunter S. Tanja, can you please contact John I. Den ganzen Tag irgendwie macht er so Kram. Ja, nicht der Student. Das sagt nur, dass das vielleicht klingt wie wenn das Irish. Ja, super. Dankeschön. Und dann Sofort der E-Mail geschickt natürlich. please. Hast du was gesagt? Nö. Bei Ina hat immer noch den dicken Arm, die hat ja diesen... Ja, die ist aber nein, er hat riesen Glück gehabt, aber die hatte einen Bluterguss in dem Arm, der ist geschwollen, das sieht aus wie Elephantias, das sieht ganz schlimm aus. Ja, und aber auch, der ist schon fast schwarz gewesen, der Finger. Echt? Ja, das ist unfassbar angeschwollen, unfassbar. Aber es wird wieder, oder? Ja, im Moment hat sie wohl damit gerechnet, dass es schneller geht. Die wollte ja dann wieder zu diesem Leverkusen-Spiel. Das hat mir Gott sei Dank ausgeredet. Und der John McDougal, der ist ja doch dann fürs Finale vorbeigekommen. War Johnny da. Nee, das habe ich am Maximiliansplatz gesagt, wo die Polizei ist, dass es da nicht wegkommt. Also ich habe nichts geschlossen. Ich habe so einen kleinen Drinschlag an dem Arm. Habe ich daheim, ja.
Wenn es drüben ist, dann okay, aber wenn es nicht drüben ist, dann muss es hier bleiben. Also jetzt kann nichts mehr hineingetragen werden. Ja. One is one. Things, one on one. Wir auch. Genau, wir sind auch gefragt. Ich vermute, dass der möglichst viele Leute I'm not seeking for. No, Nein, das klang so wie wenn es die alten Müller verdient sich den Arsch ab, aber ja. Aber ich verstehe ganz cool, der ist so. Der geht eh.
Yeah. Yes. Send me a picture, please. TV cameras only. Let's step to the side. We're lining them up by TV camera, then postcard, then print. Which one? Good? So what are we fixing? No, that's fine, but many of the Ukrainians are in here right now. Exactly. So no, they're fixing. To plug in the audio? They can, but I just need people. Oh, we're not going in yet. No. Excuse me. What's up? Hello. Sorry. Official camera. Where is the handshake and photo? Can we go bring our... Where are your officials? They should be coming with the delegation. Are they coming with the delegation? Camera is here. Official camera. Yeah, I just bring his... Show me your officials. No, that's not what I was saying. I'm sorry. I was asking if the officials, if how many officials are coming with. I think there's 30. Perfect. Thank you. What's up? She wants like what the costs are. I'll find out in a second. Ma'am. Excuse me. They're good. Anyone's here. She's walking with us straight ahead. Okay. Okay, so do you feel comfortable with this lineup? We have US TV. Great. Ukrainian pool TV. Caitlin. Got Caitlin. Okay. So y'all, we're moving in super calmly. We're not running. We're moving in very calmly. We're allowing TV to get set so they can get their shots. We're allowing stills to get set so they can get their shots. Anyone who's capturing audio should already be plugged in. Yeah. Is there any issue with that? I'm not sure everyone's plugged in. Everyone's not plugged in? Okay. We just got here. Okay. So let's figure out. So I think it's going to be from this side. We are going to have to close the She's one. What did you say? They're going to close the doors. Totally. Oh, yeah. Totally. Who is capturing audio who is not already plugged into the mult? Let's ask who to come. But it's all set. We just need to plug in. You just have to plug in. Okay. So just, you're going to go straight in. They may have seen the room before. Have you seen where to plug in? Yeah. Perfect. It's just the Good. I think we're solid. All right. We're not going to run. We're walking. We're comfortable. We're... Okay. I think we're going to close the door. Y'all know y'all are crazy. Yeah. Yeah, please don't run. My mom will be upset.
Do you guys mind closing that blue curtain, please? Excuse me, friend over there. Excuse me. Who's behind that blue curtain? Is that somebody who's pinned over there behind that blue curtain? Okay. I think you took our picture. I didn't. Oh, dang. I was trying to... I was just... Yeah, it was just... I was ready. Yeah, I was ready. Always ready. Okay, guys. TV first, calmly. We're holding in the hallway first. Okay. TV calmly and quiet. TV calmly and quiet. My man. Okay. Can you go down, please? Yes, right. Please back up. Please have your back up just to turn your Your Excellencies, we're set. President Zelenskiy, it's good to see you again. I remember the last time you and I were together in this very room. Exactly in this. Do you remember? Yes, exactly in this room, 2 years ago. 5 days before Russia's unprovoked, unwarranted, and brutal invasion of the country. But it is good to see you again. The last time I saw you was in the White House. And I gave a speech yesterday in which I said publicly what I had, and President Biden said to you many times. We stand with Ukraine. We have stood with Ukraine since day one. And I was honored in particular to talk about you as a leader and your courage and your determination. You and I have had many conversations over these past 2 years, and you have shown extraordinary courage
an accomplishment on the battlefield, and it has been a source of our pride and our commitment to democracy, to democratic principles, to support you in every way we possibly can. And our support is unyielding and unending. The President and I have a firm and solid commitment to you and the Ukrainian people. So it is good to see you. Thanks so much. Happy to see you, Mr. President. Yes, that was our meeting some days before invasions of Russian terrorists, and you mentioned a very important thing that you've been with us from the first days of full-scale war, and we are very thankful from not only from me and my team, first of all, from all our people. We are thankful to you, to people of the United States, your society, great society, and to President Biden, his team, and of course bipartisan support. We are thankful for this, but we need now your unity during such a challenging period for us, and of course, the United States challenging period. We understand everything. We are happy that you are the leaders of support. I think we have to continue it, and today we will focus on some questions like defense, frozen assets, security issues, and micro financial assistance. Thank you so much. We are very happy that we have such strategic partners. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President, are you... Thank you, Paul. We're going to go Mr. right President, this way. are you Thank worried you Paul. won't get money from the House, from Thank you, Congress? Paul. Thank you. Thank you. Come on. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Over here. I can help you. Thank you. We're going to move now. Thank you. Thank you. We're going to move now. Thank you, guys. Come on. Thank you. Camera, I'm moving my tripod position. Achim, alles gut? Hast du es mit? Alles gut? Yeah, I do. I have. I'm just gonna upload it real quick to the pool. But yeah, I had a mole. Ist alles? Ja. Soll ich nochmal schauen? Ich brauche noch einen Akku, denn. I'll make room for you. I'll make room for you, buddy. We will find a spot for you. Ja. Gleich. Guck. Da ist Macht ihr das live? Nee, macht er nicht. Nein.
So we just leave it live now. Okay, cool. The same that Ukraine signed with the UK. Yeah, the exactly. And with the whole situation of the battlefield, and that Ukraine has to last night. You understand how critical the situation is in Ukraine. What's the Congress is not voting? What's your plan? That's fine. I always do it like that. One question. It might take like 30 seconds. I got as close as possible, but I never went. I never got all the way there. That covers the president. So like, almost. Yeah, but he made us a press trip without any press. Well, one press. One number. Yeah. And for the yeah, exactly. I was like, so I don't know. I was upset. My wife was yeah, I'm based in Ukraine. Er hat mir auch extra nicht geduscht, das ist alles fein. It says delivered. We got it. Yeah. I actually remember because at the holiday party you were such a like the photo was terrible because you were like making such like a lovely distraction. I love it. I was like sometimes it happens. I'm one of three. I think it's Alle sprechen über die und was die jetzt machen, aber keiner kann halt so. Weil jetzt haben die jetzt auch so der regiert schon mal mit nach. Fragt er nach der auch, er hätte mit Thomas Gespräch, das war natürlich auch. Brauchst du einen? Vielleicht. Was heißt vielleicht? Vielleicht heißt garantiert, ich weiß es nicht. Das ist mein Job.
so, deswegen habt ihr das gemacht. Ja. Weil eines ist ja jetzt kein Teil, wo man sagen würde. Ja, genau. I'm just wondering, can I like plug in the other head on the machine? Yeah. Und das war total. I got you. Hi, friends. Hi, everyone. We're going to have a quick announcement really quickly. So for all cameras, if you could please turn them off until we tell you to turn it back on. We don't want any recordings right now. We just would like you to turn your cameras off and preset them, and you can hold your phone to do that, as well as no photography right now. We are just holding in here, and once I give you the all clear, you are good to record, take photos, do all of that. So if you can do that right now, that would be helpful. If I'm sitting here, will I have time to go back there, hit on, and come back? Jaqueta's actually about to talk about logistics right now. Okay, everyone. To talk through the logistics of what it's going to look like in here, if there was a placard in the seat you sat in, that is reserved for someone. So the first 2 rows will primarily be delegation members, and then we'll have print journalists on the back 2, and then everyone else will have to stay constrained back here. We are requiring that there be no cameras on right now. There will be plenty of time to do lighting tests and audio tests later. But as of right now, we're just presetting equipment. Does anyone have any questions or anything like that? We have about at least 20 minutes, so plenty of time, but please do not record or take any photos now. Thank you so much. And if you're in someone's placard seat, you may have to be moved. So thank you in advance. I won't be able to go back. So my question, I guess, is I'm wondering, because I need to record the audio. So will you get 5 minutes? Yeah, you'll definitely get a 5 minutes, but it won't be a lot of long. Totally fine. So I'll turn it on. Immer nur Hallo schicken jetzt, oder? Tschüss. Nee, die saßen am Tisch. Die saßen am Tisch. Jeder gesagt, wie der sich vorhin und dann Hallo. Das Übliche. Das kürzestes war, glaube ich, auch schon. Excuse me, I'm sorry, I'm just gonna pass through here. Schön. Haben Sie nach dem Reingegessen? Der war drin, hat drauf gedrückt, haben schon gesagt, ihr müsst wieder gehen. Ich glaube, in so einem Fall würde ich mich aber beschweren. Wo war das? War es letztes Jahr schon? Bei dem Dinner da, oder was? Nee, ja, aber in so einem Fall würde ich mich beschweren. Sehr gut, das war halt mit Amis. Nee, aber da würde ich mich als Autor auch beschweren. Ich meine, wir fragen, ob wir andrehen dürfen und das ist kein Andrehen. Also, war ja keiner dabei. Ja, die haben uns einfach da hingeschickt, das war eh stressig, wir mussten ewig warten. Und dann hieß es wirklich, jetzt geht's los. Nein, wir haben halt gewartet, das war, wieso da hinlaufen? Wir mussten hinlaufen. Das war nicht die Staatskanzlei, das war hier. Das war ja nicht. Das war also das Thema gewechselt, ohne mir zu sagen. Nein, ich nicht. Was ich nichts verstehe, laufe ich mit dem Mikro einfach nach vorne und hört's drunter. am besten so ganz viele hektische Bewegungen, das mögen die besonders. Ja, unbedingt. Hast du mitbekommen? Alles für den Turm. Ja, auch. Und Witze wie am Flughafen sogar. Sind die auch super? Auf jeden Fall. Gibt es ja immer diese Bodycam-Videos auf YouTube aus Amerika. Das ist eine ganz intelligente Sache.
Holst mal bitte ihre ID. Und sie sagt dann, ja, soll ich meine Pistole auch noch mitbringen? Die lag so schnell auf dem Boden unter Tankstellen. Hey. Gut. Das ist ja hinten die Box, ne? Hm? Ich bin da hinten dran, ja. Ich hoffe, dass da auch was rauskommt. Vorhin war Stille. Nee, das ist meine Powerback. Da habe ich Wireless. Ich weiß schon, dass der Lautsprecher an ist. Ich habe gerade noch gesagt, kein Lärm machen. Ich habe doch die gleiche Frage. Das ist nur eingehalten, was die Farbe bedeuten. Und jeder andere irgendwie. Jetzt kommt die Sonne. Yes, there should be one. Or something else.
Без штатів воно гарантовано. Ну, без штатів це просто. Adam. Also, hi everyone, just for your awareness, the reason there's no pictures, the room is not set, so if you're wondering about flags, that's why the cameras are off. Our room is not prepped yet. Oh yeah, I was wondering if you didn't have your They're bringing the flags. Yeah, Ukrainian flag? So they're setting them up. They don't want people taking pictures. I see. I'm going back to the home. У нас давня традиція з затримання незалежності. Irgendwas mit Setup. Ja, ne? Geht doch was mit Setup. Das zieht sich noch. Gerade eben noch eine Ansage gemacht. Ja, so, the room is not ready. Die Fahnen sind falsch. Das ist ja keine ukrainische Fahne, deswegen wollen die nicht, dass du das filmst. Das heißt, er bringt die Fahne mit. Es sind 100 Leute hier, die alle wichtig sind, aber eine Fahne kriegen sie da nicht hin. Was machen die jetzt? Müssen wir schnell kaufen, oder? Amazon. Amazon. 10 Minuten Delivery. Was ist das eigentlich? Amazon Subprime. Sonst ist Amazon inzwischen Primetime. Very late. Zum Beispiel um 9 erst oder so. And I was like, look, here's like talking to me. I'm not gonna like bamboozle it. I'm like talking before. I was like,
Inzwischen ist es unwichtig, ob du da bist. Die liegen jetzt einfach vorne an der Tür. These things are old. They interfere with rocks. It's all just. I mean, if it does the job, the job. My like stand snapped in half on a trip last week. Yeah. So. Yeah. Luckily, I wasn't like rolling, but like we were walking and it just like and I caught the camera, thank God. But I was like, yeah, fully like this part, this like handle, just like snapped off. I mean, it's fun. Yeah. At the end of the day, this is the soul of the shit. Yeah. This is the thing with like so many microphone mounts are just so flimsy, and you're like, don't build a camera and then a fancy heavy microphone and then like create a way for it to be secure. Like even this thing is like, I mean they designed this intentionally to like, because if you're running you have a little leeway, but it's like feels really, yeah. I was like, are you okay? Right, you know, yeah. I think I'm gonna stay in this role with the little you, so, yeah, just, you know. Yeah, that'd be so much nicer. Yeah. Oh, I mean, like I'm her videographer, so just running I need like this possible situation. Those are nice. They're really nice, but they're big. I mean, it's small, but it's big. Yeah, no, it's a great camera. It's a great camera. Wo das überall dann ist. White House bureaucracy. Like, yeah, it took me so. We used to use like an A9 or something, and it was just like. It's a really photography camera, not Aber ich kann nur sagen, das ist alles. Das ist bestimmt right, which is like not ideal. And I finally got this one approved like last year. This is the FX3. So it's like, there's the FX3 and then the nice one is the FX6 is the nicest. And this one is the FX9. But the 6 and the 9 are like the same. Like body size, and this one's like very flat, which is great. Like, it's really yeah, this has, I mean, it's incredible. It really does. Does a lot. Du darfst hier nicht so viele Fragen stellen. Auch nicht dir selber. Das ist nicht besonders.
Zelensky lädt Trump an Front. Які є? Краще не зможу. Nothing. Can I get the microphones turned on? Are they on? No, there's nothing. There's nothing. Do we have audio now? Testing audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Wait, 7, could you just put it somewhere? Okay. Yes, but I don't know people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Can you hear out of this Nope. one? No? No? No, yeah. No. You can hear? Yeah. Okay, wonderful. Turn it on. Can you guys hear from the vice president's audio? Straight? Yep. Thank you very much. Now we shake hands. Yeah, we're gonna have a microphone. It's gonna be taped. No, go find out. What's that? I don't know, but I'll find out. To the Ukrainian President.
ausgemacht? Ich habe hinten noch, da ist noch der Wireless drauf. Auf dem Links ist klar. Das rauscht. Guck mal, ob das auf Rear ist. Beides. Den habe ich dann da rauschen. Vorne. Da habe ich gar nicht dran rumgekommen. Ich habe noch reingesteckt. Danke. Nee, habe ich nicht dran gedacht, sorry. Wow, the voice of a generation. It's very high. It is the breakfast voice. Tell them I say things. Thanks for listening. And hopefully donating. Oh, don't. We're tote bag people. We're tote bag people. Just please. Here at the aisle, because I feel like it's going to be awkward. I did not know. No. I'm going to be honest. I'm sorry. Das kann ich leider nicht machen. Italia? Yeah? Italia? Ich kann es leider nicht machen, weil es ist ja eine Pressekonferenz. Da werden gefragt. I do that sometimes on my club. Have I done that? Because I don't want the weirdos. I have another private one. You can come. You're okay. But like I dared to. I did. Oh yeah, see? But the reason weird after. Ich würde das nicht I'm not doing this. Just have a relationship. Ja, also es ist was anderes. Ich darf dann keine Geschäfte mehr führen, nur 3 Jahre. Manchmal sind dabei, aber das ist dann End of my recording. Yeah, sure. Dann kann er sich dass das, was er da sagt, ausgesendet ist. Weil wir können dann nicht jetzt sagen, ja, Just give me a second. We're going to do another check, okay? das läuft dabei, das muss er dann aber selbst sagen, wo er die Entscheidung wird. Wir können das jetzt nicht nachher abschauen. Aber das muss wieder am Standort sagen. Wann ist denn die Pressekonferenz? Ja, gerne.
also Interview würden wir machen. Dann ist es wahrscheinlich am besten nach der Pressekonferenz. Weil, ja, das Problem ist halt, wenn Yeah. Yeah. Initial ask question. Weil dann muss man halt auch überlegen, Ist okay. wenn das eine längere Pressekonferenz geht, die Pressekonferenz. Ja, bringt ihr was mit? Nö, du kommst mit. Wenn ich kurz was holen, wieder hier vorbringen. Ich mach Lieferando. Das check ich nochmal. Ja, ich würde das nochmal Nee, Commerzbank. Und ich würde den Lieferfahrer, wenn er nicht reinkommt, wirklich einen Einlauf machen. Das Problem ist, der Hund nicht, wenn er Da ist die Hälfte schon weg. Bestelle ich doppelt so viel. Das ist aber krass. Fast 5 Stunden lang. It's okay. Somebody could take it. Remember, no cameras on. Thank you. No cameras. Noch nicht, hier. Or you do. I do. Video game. Or TV, sorry. Video game. I'm like, now it's really funny. But, we also have the website. Actually, we and so that's why. Or is it that you can watch the
Yep, we're not getting anything. Just give us 1 second. We're just adjusting our settings. Microphone check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Are you hearing this? Yep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right. We're going to pause with the English to Ukrainian translation, and we're going to swap to Ukrainian to English translation at this time. So do you need that? She's just giving me one. Microphone check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You want Ukrainian translation? Okay. Does anyone else need English translation at this time? No? Okay. At this time, can we please have the English to Ukrainian translation back on, please? Thank you. Where do you get the... Bitte was? Muss ich schauen, wieso brauchst du? Can we please have the English to Ukrainian? Thank you. Can you keep it away from where you might have a distortion? You're good? Yeah. All right. Does anyone else need any audio tests at this time? Guzman, are you good? Okay, thank you. Anyone else? Okay. At this time, all interpreters can go ahead and take a break. Thank you so much. Ukrainian to English? Yep. At this time, can we please have the interpretation of Ukrainian to English? Alright, thank you. Audio checks complete. Interpreters here, good to go ahead and stop. Thank you. Thank you, everyone. Ist so in jedem O-Ton noch diese Übersetzung, wenn ich dann noch Ohren Ich hätte gedacht, dass die immer noch Dolmetscher haben, stehen haben, aber es gibt wahrscheinlich irgendwelche Dinger. Das Video Will we get a 2-minute warning? Yeah, you'll get, yeah, we'll give you a warning. No, it should give you A 2-minute warning. Maybe I should just... Does that work? Excuse me. Sorry. Sir? Yes. To her? This is for your question. Yeah, but I'm re-recording all the... I'm not sure we did now, but we haven't come up with anything. Oh, it's okay. Thank you.
Testing 1, 2, 3, 4, 5. Testing. I can't keep fussing on this. I gotta focus on that. Shot is up. Two-minute warning, everyone. 2-minute warning. Da können wir was essen gehen. Peter vorne noch eine Cola Light. Oder eine Zero trinken.
Good afternoon, everyone. President Zelensky, it was my honor to meet with you again. This is our 5th meeting by my count, and our first meeting was here almost exactly 2 years ago. I want to thank you for all that you have done and all that you are as a leader. You and I have had many conversations, and it is my honor to say, as part of a public conversation, that you have been an extraordinarily courageous leader and have shown your commitment to the Ukrainian people and to democratic principles, including the most important, one of the most important, which is the importance of sovereignty and territorial integrity. So it is good to see you again. I was in Munich and have been here to talk about where we stand currently in terms of our relationship to the Ukrainian people and our unyielding commitment on behalf of the United States to the Ukrainian people and to their sovereignty, to their freedom. 2 years ago when I was here, it was to foreshadow the Russian playbook for the world and to outline the steps the United States, along with our allies and partners, would take in response to their aggression. And I shared with the President then, President Zelensky, that the United States stands with Ukraine. And we've been proud to stand with Ukraine over the last 2 years. And President Joe Biden and I will continue to stand with Ukraine, as I said yesterday, and as we say every day. Yesterday we received reports that Alexei Navalny died in Russia. I met with his wife, Yulia, yesterday and expressed my outrage and sorrow. In this fight, and I will say that Alexei Navalny has been a brave leader who stood up against corruption and autocracy, and he stood up for the truth. The reports of his death are further proof of Putin's brutality. It reminds us why our support for Ukraine is so important, because Ukraine is fighting back heroically against Putin's continued brutality. In Munich 2 years ago, many thought Kyiv would fall in a matter of days, yet thanks to the skill and bravery of the people of Ukraine and the support of the 50-nation coalition the United States has led, Kyiv stands free and strong. President Zelensky, that is a testament, as I've said, to your extraordinary leadership and the determination of the people of Ukraine and their willingness to fight for their homes and their homeland, for their freedom and their independence. In this fight, Ukraine has achieved significant success against an adversary on an imperialistic quest to subjugate your nation, an adversary with an economy 10 times larger than Ukraine, a population 3 times larger, and a military that once ranked as the second best in the world. You have stood strong in the face of Russia's advances and countered its aerial assaults. You have regained half the territory Russia controlled at the start of this conflict. You have inflicted major damage on Russia's fleet in the Black Sea and maintained the flow of grain to world markets. You have kept heat and electricity on in the face of unconscionable attacks on civilian infrastructure. And you have made a range of reforms that will help accelerate Ukraine's integration with the West. Because of our collective strength, this war has been an utter failure for Putin. President Zelensky, the stakes of your fight remain high for your country and for the entire world. And it is in the strategic interest of the United States to continue our support. International rules and norms are on the line, including the fundamental principles of sovereignty and territorial integrity. History shows us if we allow an aggressor like Putin to take land with impunity, they keep going. The other would-be aggressors then become emboldened. On this trip to Munich, I have worked with our allies and partners to ensure that we stay united and strong in support of Ukraine. Today, President Zelensky, you and I had a productive conversation about ongoing support from the United States and the international community. And we spoke of our support for Ukraine on the battlefield. As I said yesterday, you have the support of bipartisan majorities in both houses of the United States Congress.
So as we move forward, the President and I, President Biden and I, will continue to work to secure the resources and weapons that you need to succeed. We will also continue to support your efforts to secure a just and lasting peace. We will work to make sure Russia pays damages to Ukraine, and ultimately, we want to see Ukraine emerge from this war as a nation that is free, democratic, and independent. President Zelensky, as President Joe Biden and I have made clear, we will be with you for as long as it takes. I thank you again, and Thank please. you so much. Thank you. Дуже дякую вам, шановна пані віце-президент, шановні члени делегації, шановні присутні, шановні журналісти. Я радий нашій зустрічі з пані віце-президентом Сполучених Штатів Камалою Гарріс. Дуже дякую вам, Камала. Цілком природньо, що головними темами нашої розмови були саме безпека та стійкість. Безпека, яку ми разом відновлюємо, Україна та Сполучені Штати, усіма проявами нашої співпраці. Та стійкість, яку ми разом збільшуємо, коли зберігаємо єдність, допомагаємо одне одному. Я вдячний пані віце-президенту за увагу і за ваші слова, і за вашу повагу до нашого народу, і за ту повагу, яку ви сказали під час нашої зустрічі до наших людей, до українців і до наших воїнів. Дуже дякую вам. І вдячний за життєво важливу підтримку і лідерство Сполучених Штатів Америки, які допомогли об'єднати світ і вистояти проти російських ударів. Ми маємо і надалі бути разом, Україна та Америка, і весь світ, всі наші партнери. Ми маємо і надалі додавати абсолютно потрібні безпеки, досягати спільних результатів, збільшувати стійкість нашого спротиву російській агресії і щодня доводити Путіну, що його ненависть до людей, ненависть до свободи ніколи не переможуть нашу єдність, єдність вільного світу. Звичайно, ключове для нас питання зараз – це збереження принципової американської підтримки. Україна та усі наші воїни потребують та дуже очікують відповідного позитивного голосування щодо пакету підтримки. Я дякую кожному і кожній, хто усвідомлює, наскільки багато залежить від одного цього голосування. Ми говорили сьогодні з пані віце-президентом і про те, наскільки вагомі результати були вже досягнуті завдяки нашій спільній роботі з Америкою, з партнерами, зокрема щодо протиповітряної оборони. Американські патріоти – це найбільш надійний захист життя людей від російського терору. І кожна система Петріот не лише рятує сотні і тисячі життів, але й дозволяє нормально працювати нашим містам, а отже, нашій економіці. Одна з українських цілей цього року – економічне зростання. Минулого року було плюс 5% ВВП в Україні, в цьому році потрібен співставний рівень зростання, щоб додати Україні більше економічної самостійності. Питання про ППО для цього основне. Я поінформував пані віце-президента про наявну ситуацію на фронті і про наші можливості та перспективи за умови достатньої підтримки. Поінформував також і про триваючу трансформацію нашої держави, зокрема, про рішення, які можуть збільшити нашу стійкість, обговорили також підготовку глобального саміту миру в Швейцарії на рівні лідерів. Ще одна принципова тема – це справедливість. Справедливість подальшого тиску на Путіна та його режим за усіма напрямками. Зокрема, ми маємо саме цього року забезпечити конфіскацію та використання російських активів на користь захисту від російського ж терору. Путін не цінує життя людей, не розуміє та не поважає жодних правил. Єдине, що для Путіна важливо – гроші і сила. Потрібне сильне рішення, яке конфіскує заморожені активи Росії. І потрібен подальший повномасштабний тиск санкціями на Росію, щоб обмежувати здатність Путіна фінансувати цю війну. Я радий відзначити близькість наших поглядів на абсолютно принципові питання.
пані віце-президент, я дуже вдячний вам за нашу розмову. Я дякую усьому американському народу. Я дякую дуже пану президенту Байдену, обом партіям і палатам Конгресу за життєво важливу підтримку. Впевнений, ми можемо зупинити Росію. Мусимо зупинити. Дякую за увагу. Слава Україні! Okay, we'll take questions now from the press. Cleve Wootson of the Washington Post. Hello. Can you turn on the microphone? No, it's not on. The interpretation happening? Okay. Mm-hmm. Yeah. Let's take this one. It's possible. Sorry, I don't hear. No problem. Do I need to ask the question to you again, Madam Vice President? No, I got it. Okay. And to President Zelensky, let's pull up my question. The U.S. Congress so far has not approved more military aid for you. Without that aid, does your country have a path to victory? And is the lack of funding a betrayal because President Biden has promised that he would be with you until the very end? I'll start. Yeah. As I made very clear yesterday, the issue of supporting Ukraine and where the United States stands on that issue is integral to who we are as the United States of America. We have historically and currently stand as a global leader on certain fundamental democratic principles, including the principle of sovereignty and territorial integrity. We stand with our friends. Our membership in NATO has been a role that is about a commitment to our allies based on shared principles of what it means to abide by democratic principles that have historically ensured stability and security for those participating in this partnership. As I made very clear yesterday, when we talk about the role of America as it relates to our support for Ukraine, we must be unwavering and we cannot play political games. Political gamesmanship has no role to play in what is fundamentally about the significance of standing with an ally as it endures an unprovoked aggression. Politics should play no role in standing for the fact that Vladimir Putin, through his leadership of Russia, has shown himself to be fundamentally hostile to democratic principles, not to mention what we learned about in the last 24 hours in terms of the killing of Navalny. So this is about where we stand as a nation. And as it relates to the supplemental, we have been clear, the President and I, both in private conversations with members of the United States Congress and in public. We are clear and certain that for the majority in both the United States Senate and the United States House of Representatives, there is bipartisan support for this approach. There is bipartisan support for what America is and what we stand for. And we are unwavering, and that has nothing to do with an election cycle. It has to do with who we are and what kind of country we want to be. One that stands with our friends. President Zelensky. Thank you so much, Vice President. Дякую за це питання.
Ми дуже розраховуємо на це позитивне рішення Конгресу. Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи, тому що ми розраховуємо на Сполучені Штати як нашого партнера стратегічного, і що він залишиться стратегічним партнером. І якщо ми говоримо про альтернативу, це значить, що це не стратегічний наш партнер. Ось чому я не розглядаю таку альтернативу. І це не розглядаємо не тільки потужністю, але й політично, і стратегічно. Цей пакет, чи це шлях до перемоги? Ні, цього недостатньо, тому що шлях до перемоги – це люди, моральний дух українського воїна, людей, пакети підтримки, санкції партнерів – це велика союзницька робота. Причому робота не раз на квартал, а робота щоденна. І це дуже важливо. Тому це точно шлях вперед. Цей пакет – це точно шлях вперед. І це факт. Але це ще не перемога. І це набагато важливо. Рух вперед набагато важливіше, ніж стагнація на полі бою. Чи вважаю я, що це зрадницька позиція? Ні. Тому що я не думаю, що наш стратегічний партнер може дозволити собі не підтримати Україну. Тобто я не бачу можливості для стратегічного партнера зайняти таку позицію. Ми бачимо виклики електоральні, внутрішні, політичні, я не хочу їх коментувати. Це внутрішні процеси Сполучених Штатів Америки і народу Америки. Але я розраховую, що все ж таки союзницька позиція залишиться. President Zelenskiy, if you want to call Oh, yeah, please. Так, будь ласка. Добрий день. Ніна Коломієць, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». У мене питання і до пані віце-президента, і до пана президента. Ми бачимо, наскільки складно у Конгресі відбувається розгляд допомоги Україні. Скажіть, будь ласка, свою думку, чому таке життєво важливе для нас питання настільки затягнулося? І чи є в США план «Б» на випадок, якщо Палата представників не погодить допомогу Україні? І так само на фоні активного підписання Україною двосторонніх безпекових угод, спочатку із Великобританією, місяць тому, вчора ще із Францією і Німеччиною, маємо питання, коли угода про співробітництво у сфері безпеки буде підписана між Україною і Сполученими Штатами Америки. Можливо, вже проводяться попередні домовленості на цю тему. Дякую. Please. There's only plan A, which is to ensure that Ukraine receives what it needs. I will emphasize that an indication of where we can and frankly must be is that there is bipartisan support in both of our houses of Congress, on the Senate side and the House of Representatives. And it is my full belief that were the supplemental package, the security package, to make it to the floor of the House of Representatives, that it would actually pass. I also believe that there is consensus across party lines in the United States Congress that recognizes the brutal nature of Moscow's aggression, and that there must be a response that includes standing by our friends and supporting those who fight against that aggression. And I do believe there is consensus within the United States Congress that the American leadership, elected leaders in the United States Congress, must be unified in their opposition to Russia's aggression, as indicated over the course of the last 2+ years and the last 24 hours. And I do believe also there is consensus within the United States Congress that we must use everything that is available to us to support Ukraine in its fight to become and to maintain itself as an independent and democratic nation. Дякую за запитання.
А що стосується гарантій безпеки, так? Що стосується гарантій безпеки, так, наші команди працюють, провели 2 раунди перемовин. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ з нашими партнерами, але ми домовилися, що ми повинні всі сфокусуватися на тому, що потрібно саме зараз. Тому ми фокусуємось на роботі з Конгресом Сполучених Штатів, а після цього перейдемо до гарантій безпеки. Thank you all. Thank you. Thank you so much. President Дякую. Zelenskyy.